nga tutandika explore campaigns zino twazitandikira mu Eastern Uganda ne tugenda mu Western Uganda ne tugenda mu Northern Uganda ne tugenda e Bunyoro nga olunaku olwaleero amakende tugasimbyewa mu Busoga region nga wenjogerera essaawa eno Kagulu Rock Challenge egenda okutandika. Olaba abantu bwe batuyana, olaba abantu bolaba nti leero olaba abantu abali fit n'abatali fit. Kagulu Rock abantu abasinga bajiwuliddeko ebintu bingi okuva mu 2014 abasinga lwe bajjira wano okutuusa kati nti enkulaakulana ebintu bingi bikyuse waliwo n'amadaala. Let's get the challenge started. Tulabe ate Kagulu Rock Challenge kyeyina olunaku olwaleero. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda ekkula ekijuyisa Pearl of Africa, yandibadde byebyenno. Kagulu Rock oba olwazi lw'e Kagulu lusangibwa Busoga mu district y'e Buyende era nga kino kifo kya buwangwa era kye kimu ku bifo eby'enkizo mu bwakyabazinga bwa Busoga. Ejjinja oba olwazi luno luli fuuti 3,600 okuva wansi. Mu kifo kino mulimu amayinja ag'enjawulo naye erya Kagulu lyekkulu era nga y'ensibuko y'obwakyabazinga bwa Busoga. Weewaawo abamu ku bamanyi ku byobuwangwa bya Busoga bagamba nti Abasoga baava eyo mu bitundu bya Lake Kyoga mu myaka gya 1650 era ne batandika okubeera mu mpuku ezaali wansi w'olusozi olwo era nga kigambibwa nti abamu ku abo abakuuma ebyobuwangwa bya Busoga bamaze ebbanga ppanvu nga babeera mu kifo kino. Okunoonyereza okulala kulaga nti mu mwaka gwa 1686 empuku zino ezaazuulwa era ng'ebiseera ebyo Binyoro Kitala yali ekulemberwa olimi omubereberye. Bunyoro we yawamba Busoga Omukama Namutukula owa Bunyoro n'afuula empuku zino amaka ge. Ekifo Namutukula we yatuukira mu lyato waliwo kilomita nga 10 oba ziyite mayiro 600 okuva ku lubalama olw'ennyanja Kyoga. Ebugwanjuba bwa Kagulu Hill waliwo obusozi obulala 600 nga kwe kuli Kagwese, Mawaale, Mpanga, Nakyere, Bukolimo, Sako ne Butaddewo. Ng'oggyeko ebyo waggulu n'endabika y'olusozi luno ng'ogirabira mu bwengula kye kifudde olusozi luno ekifo ekisikiriza era ekyobulambuzi nga kino kisikiriza enkulanja y'abalambuzi okuva mu bitundu eby'enjawulo. N'ekirala bw'olinnyo olusozi luno osobola okulabira ddala ennyanja Nalubaale, omugga Kiyira, Sako ne Kyoga. Olwo n'ossaako n'ebiyiriro ebifubutuka mu nsozi ebinyumira abalambuzi okulaba. Mu kifo kino Omukama Namutukula yeyagalirawo nnyo era kyamusobozesanga okuyigga n'okkola ebirala bingi ng'ali wamu ne mukyala we Nawudo. Era ekiseera bwe kyatuuka nga Namutukula addayo ewaabwe Bunyoro, ono yaleka batabani be 5 era bano yabakwasa obuvunaanyizibwa okulabirira ebifo eby'enjawulo okuli Bugabula, Bulamogi, Luka, Kigulu, Sako ne Bukono. Era ng'oluvannyuma ebifo bino byafuulibwa amasaza ga Busoga. Ku ludda olw'ebyobufuzi
mu mwaka gwa 1970 omukulembeze bw'eggwanga ebiseera ebyo Idi Amin Dada yayagala nnyo ekifo kino olw'endabika yaakyo era mu mwaka gwa 1972 ono yazimba amadaala agatuuka ku ntikko y'olusozi luno. Ono teyakomaoko yassako n'emirongooti nga kino kyakwongera ssako n'okwanguya empuliziganya wakati w'amajeege mu bitundu eby'ebuvanjuba ne mu mambuka ga Uganda. Era wano yateekawo n'enkambi y'amagye eyamusobozesanga okulawuna ebifo ebiwerako mu bwangu. Era kigambibwa nti kyamusobozesa okuwangula ennumba eziwerako kubanga yategukanga mangu abalabe okuva mu nsonda eziwerako. Kino kyamufuula omulwanyi ow'amaanyi mu biseera bye yakulembereramu Uganda. Kigambibwa nti ono yalina n'endowooza y'okufuulira ddala ekifo kino ekitebe ekikulu eky'amagye naye ne kitasoboka. Ekifo kino oluvannyuma kyaweebwa Maama Kagulu ng'ono ye mukyalo ow'ebyobuwangwa n'ennono okukirabirira. Ekifo kino kuva ddanga kuliko ebintu bingi ebikolebwako era kwabangako ekibira ssako n'ensolo ez'omu nsiko. Mu mwaka gwa 1970 mu biseera bya Idi Amin Dada ensolo zonna ezaaliko okugeza amazike, empala, empisi ssako n'ebirala bingi byattibwa nga kigambibwa nti bino byali bitandise okukosa abantu abaali babeera mu kitundu ekyo. Era waliwo ebigambibwa nti olusozi olwo lufumbekeddemu ebyobugagga eby'omu ttaka okuli mercury wadde nga kati kukolebwako ebintu eby'enjawulo ng'oggyeko embeera y'ebyobulambuzi kuliko faamu y'embuzi, ebirombe by'amayinja ssako n'omuddo ogw'ebisolo. Abantu abawangalira mu Kagulu bantu balungi era baaniriza. Weewaawo Kagulu agambibwa okuba n'ettaka eggimu obulungi. Ng'ebyo byonna tumaze okubitegeera wamma ogwatulese ogamba tetugutandise. Nga kwe kuwalampa akasozi okutuuka okukavuunuka olwo ate bw'otuuka waggulu n'olaba obulungi bw'ekifo kino. Omuntu ayinza okutuula awo neyeebuuza omulamwa gwa kampeyini zino ssako n'omugaso gw'ebyobulambuzi eri eggwanga lyattu Uganda. Kino tukikola as part of the Explore campaign ze tulina ennaku zino. Jjukira nti twagendako ku Elgoni, tugenzeko mu West, tugenzeko mu North, juzi twali Bunyoro, kati tuli Busoga. Ekintu kino kituyambye nnyo okumanyisa bannayuganda biki ebikwatagana n'ebyobulambuzi, lwaki ebyobulambuzi bikulu nnyo eri abantu aba bulijjo, naye ate era n'emigaso ki gye bayinza okufuna mu kumanya ensi yo. Kumanya ensi yo n'olaba amakula Katonda ge yatuwa ate n'abantu ab'enjawulo gye bawangaalira. Explore campaign ze tulimu leero tuli Busoga, Kagulu kiri Buyende, ate Kagulu is very important for cultural purposes and as a geographical attraction. Kagulu kigambibwa nti Prince Namutukula ng'avudde e Bunyoro yajja n'ayita wali eyiyingo n'asetolinga wano e Kagulu, awo yava n'agabira batabani be bonna Bazibondo n'abalala ebifo ebyenjawulo, era mulimu amayinja mangi muno agaagala okwefaananyirizaamu lino naye nga lino likulu. Wetugamba nti ensibuko y'obwakabaka bwa Kyabazinga bwa Busoga bweva. Yabaffe ejjinja lino lyankiza okwenkana ki bwe kituuka ku byobulambuzi ssako n'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Prince Namutukula bwe yava e Bunyoro n'ayita ku Kyogo n'agwa wali eyiyingo
abasoga bakkiriza nti yatuukiraawo najja wano Kagulu n'ayambukawo Kagulu era bwe yayambukanga era ndowooza kaali keetaagisa akagulu ak'amaanyi okwambukaawo we batyo ne bakayita Kagulu Rock. So we twogera ku bwakyabazinga owa Royal Lineage y'e Busoga wano mu butuufu wetandikira n'ejjinja eryo lyennyininyini as a rock massive is an important geographical feature for Gondi for study purposes. Jinja lirye gazi liwanvu ndowooza mita wanga 8 okwambuka eri waggulu. Si kwejalabya naye nsuubira nti gavumenti eri ekikutemu omukono bwe tunaagenda bweti mwaka 10 myaka 2 tujja funa n'abo bwe tuyita abantu abakuzeekuzeemu nga basobola okukeera ku makya n'agamba ngenda Western Uganda ku Lambula n'akomawo n'agamba ngenda Eastern Uganda ku Lambula ngera amanyi n'ebya Lambula ne famire ye. Nsuubira kino ekintu kirungi nnyo era tusaba gavumenti eyongere okiwambamu omukono. Tuzze twenganga ebifo eby'enjawulo muli Wannaale, Kibiro, Arua Falls nga n'olwaleero tugasseeko Kagulu. I'm African, but better still Ugandan. My climate, my weather, I see green wherever, ever. Them say what you done so on away Uganda Joe. Twawayizaamu ne Minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi atubuulire ku ekyo kyawulira era ng'ayogedde bw'ati. Well, I think every place is unique and the experience is unique. So I can't say this is better than the other. But it is fun, it is good, it's a good challenge. But of course when you get up there, the view, if I spoke mainly to Kagulu Hill, oh, it's amazing. It's 3,600 feet above sea level. And you have some points along the way where you can stop and take a break. You don't have to do it in a marathon, in an hour. If you have a family, you can even do a picnic. You can have a chat and come down whenever. So it's good and of course test your fitness a bit. So it's good I've done this. And yes, I would say compared to Wannaale, and Wannaale is a different environment because it's green now. It is green, it's more of a, this is a bit bare, and the view here is different because here you have a view of Lake Choga, you have a view of the River Nile and the beautiful landscape. So I think it was a good experience for me. Yo waayi enkuyanja y'abantu gye musomboola okulambula ku bwereere omulamwa gwakyo ki? Definitely, and you can tell from this that if you move to an area massively as we have, with you the media, with influencers, big names like Jose Chameleon, John Black in this area, the Palasos, we worked with a couple of them who have big followings, to the Sheila Gashumbas, everyone, but also most importantly the normal influencers that we move with. Because on this trip we have a team of I think almost 360 people. I think along the way now we must have reached 400 people. And everyone is sharing their experience, everyone is tweeting. So the whole world is seeing and you're also projecting this. So that is already influence enough. That's already, because tourism is a product. Let's say if we're talking about Kagulu Hill, this is a product. The only way you can market it and have more people come and hike it is by putting it out there. So whenever we have these big numbers, definitely we attract more people. We get create awareness and encourage more people to move. And also, of course, take away, because there's a lot of mentality that travel is expensive. Travel is not expensive, like we've always said. So it's good, and we've seen the numbers growing, like we've always said. As we speak now, even if you go to the parks, even if you go everywhere, the visitations, most of the tourism destinations now are full of Ugandans. For all the tourism sites in this country, almost 86% of the visitations now are only the Ugandans. If you go to the park, over 60% are now West Africans, of course inclusive of Ugandans, which I would say Ugandans majority. So these numbers have not been like this before we started these major campaigns. But we are saying the reason we are doing this most importantly is because we want to encourage the Ugandans to travel so that we can have a more sustainable tourism sector. Because in a scenario where, for instance, what happened to us during COVID happens again, God forbid, or Ebola, and we have foreigners not traveling to Uganda anymore, how do we keep this sector employing 1.5 million Ugandans, contributing about 8% of GDP? How do we keep it afloat without closing people's businesses? Is by having the Ugandans to travel. And I want to thank all the tour operators
all the Ugandans that are traveling, all the hotel owners that have worked on prices that are good enough for the Ugandans to travel. So I want to encourage you, there is no part of Uganda where you can go and not get accommodation as cheap as at least 25,000 shillings. All over, even in the park, from 50,000 you can get accommodation. So it's up to you to make a choice. So I want to encourage the Ugandans, please travel. Busoga region sako n'ebifo ebirala biganyirwa bitya byo mu campaigns zino. Thank government for investing in tourism. We've done a number of things in Busoga as a region. The other day we were showing you the investment we are doing at UHTTI, Uganda Hotel and Tourism Training Institute. We are showing you what we are doing at the source of the Nile, the wonderful project coming up. But even at Kagulu, you can see we did the stairs, we did the beautiful monument of the founder of Busoga Kingdom, where Busoga started as a kingdom. And of course we have a few issues we are trying to resolve, which are mainly land issues. And the moment we resolve them, we have plans of doing a modern restaurant here, working on the toilets and seeing how and doing a good landscaping here, creating good parking facilities. Abantu abaliko mu kifo kino emyaka nga 10 emabega beebaliza ddala gavumenti olw'enkulaakulana sako n'enkyukakyuka ezikoleddwa mu kifo kino ng'omwami Eric Ntalumbwa, Public Relations Officer okuva ku ZZU bw'ayogera. 2019 ng'ekifo kino bagala kiteeka ku ntikko y'ebyobulambuzi mu Busoga. Naye weewaawo emyaka 10 oluvannyuma ndaba nga waliwo enkyukakyuka, amadaala wegali ate ndaba n'ebisulo tebyaliwo mu mulembe ogwo. Wano wali wazise naye nzijukira mbu omukulembeze ajja wano nga batongoza ekifo kino neyeyama okulaba nga bakulaakulanya ekifo kino. Weewaawo nzijukira ne Jose Chameleon tubadde naye olunaku olwaleero yali muyimbi mabega ka myaka 10 mabega. Naye kinsanyusiza nti emyaka 10 oluvannyuma ndaba enkulaakulana, ndaba ebisulo, information center, ate n'amayumba kugamba waliwo enkulaakulana, efuuse ka training center, ate n'amadaala si kyangu, n'amakubo ndaba nga kyangu okuva yonna gy'ovudde n'otuuka mu kifo kino. Weewaawo nyinza kibalira ku maybe ku 10, nyinza kiwa 7 kyemmanyi pulaani zikyaliwo okulaba nga bayoyota ate nga bakulaakulanya ekifo kino. Naye nga weewaawo tulina okukolera wamu tulabe nga abantu bafuna emirimu, enkulaakulana yeeyongera ate ng'ekifo kino tukiteeka ku mapu ya Busoga. Era ab'omu kitundu kino aba Buyende district nandibasabye beeyongere okyettanira bakikuume ate bongere okukyagaza abantu abakyala mu kifo kino. Nga bwe baalugera nti buli mulimu n'empeera munnange buli yeŋŋanga akasozi kano n'akavvuunuka ate n'akomawo mu budde yaweebwanga obukomo olwo nga buno bw'olagayo wampa n'oweebwa omudaali ogw'obuwanguzi kubanga luno dwo terwali lutalo lwa muzannyo. Okuddiza guba mwoyo ng'ebyobukoowu tubitadde ku bbali tuwayitirako wali ku Kabuche Parents Primary School kubanga minisita sako ne ttiimu ye balina ebirabo eby'okutonera abayizi ab'oku ssomero lino. Bano baaweebwa tanki y'amazzi, ebitabo sako n'ebikozesebwa eby'enjawulo. Kampeyini zino twogera ne bakwata waffe ne tubagamba tugenda genda Busoga, tugenda Lambula ne tubayamba mutukwatireko tulabe nga tunayo essomero erimu tulimu ku bintu. Era bino byonna tulina ababituwadde era bwe tunaba tubigaba tujja bayita bajje tukwatanize wamu. Amene n'eddoboozi Nzowolalo Franka kansala omuluko gw'ekituukiro Kikira Gumpi Sub County nina isano lingi ino lyendaga enkumpisa Kagulu Sub County ng'ebyobulambuzi babitumbwire era n'endogera ano ndi Kabuche Primary School. Kabuche Primary School ab'ebulambuzi balese n'ebyobutonde babize engulu batuleeteire emiti bali kusimba batuleetera tanka batuleetera n'ebirabo eby'abaana betugiwa abaana baife
era batugemera ku baana bamulekwa bali kugenda okuba bona ebirabo ni baleeta n'abaana banamagwe bona balina bajja kuba ebirabo kale nakanti ekintu kino kijje mu maiso era kitakomangaawo. Busoga efombekeddemu ebintu ebyenjawulo era eneteeka ettaffaali ddene nnyo ku nnyingiza sako n'ebyenfuna by'eggwanga ng'eyita mu by'obulambuzi nga bw'owulira omwami Derek Ssennyonyi nakinko mu bifaananyi sako n'okukola videos ezijjayo obulungi bw'eggwanga lyattu okutwaliza awamu. Ebintu bingi ebyokukola mu Busoga region mulimu Kagulu Rock climbing, mulimu rafting, mulimu bungee jumping, mulimu kayaking, mulimu tubing, kwegamba weeroboza bweroboza noga kino kankikole kiri kankikole kino kankikole era nsaba nga buli muntu andaba bambi kakasa nti otambula ku nsi yo, bambi kakasa nti ova mu kitundu ky'omanyi, gendako mu district endala, gendako mu region endala, gendako ewantu ewenjawulo. Olwawulira ebyo byonna twazivuga tuzizza ku mugga Kiyira anti nga tulina okweyagalirako mu mizannyo egy'enjawulo. Olw'obungi bw'abantu twayawulamu mu bibinja ebyenjawulo, ekimu ne kigenda busowoko, ekirala ku bungee jumping, ekirala tubing the Nile sako n'ebirala bingi. Naye ng'ogamba Busoga twali tetumaze okugirambula nno munnaffe. Mwebale kutambula lugendo luno wamu naffe, nze Penny Nantume, program Lambula ngende kutusibwako bannaffe aba Lakes of Grace Forest Resort wali e Muduuma. Lakes of Grace Forest Resort kyekifo mwoteekeddwa okuwummulira bano balina ebifo ebyobulambuzi, camping sites, restaurant ey'omulembe wamu n'ebisulo ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Bali mu kifo kisirifu era ng'osobola okutegekerawo emikolo egy'enjawulo okugeza embaga, baby shower, birthday parties n'emikolo emirala mingi. Lakes of Grace Farm Resort basangibwa Muduuma kilomita 6 okuva Mitiyana Road. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 789 16 75 98 oba noti 7 noti 4 39 58 48. Akuume atakumira mpeera. Zook is a Sanyalia with Sun Times and give your family a memorable Easter holiday.